So far, owó tari kò wọ 300,000. Kò dẹ̀ bu ìjókòó yìí, ó bù wá kù ní ìjókòó yìí gẹ́gẹ́ bí àwa àgbàlá. Àwọn ọmọdé fún 15 million, ẹ yẹ káwa fún 10 million. Ta ló fẹ́ ra àlùjọ́nà bíi Usman? Ẹ jẹ́ ká tú àpò yẹn ká ná torí tọlọ́run. Àwọn tí mú 10,000 tó bá yẹ pé 10,000 ìwọ náà ní, ẹ jẹ́ á fi dá sí. Tí ò bá tó bẹ́ẹ̀ náà, ẹ jẹ́ á fi dá sí. Tó bá jẹ́ pé ká pledge náà ni, ẹ jẹ́ ká pledge. Again, the account number ó wà lójú ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán ṣé máwòrán. Okay, it's 0107005699. Iye tá a bá pa, ó wù wá ká sọ, ká wá fi sọrí ìjókòó yìí. Abẹ́lọ́hun, kọ́lọ́hun kí ó gbà níjọsìn lọ́wọ́ wa. A fẹ́ padà sí kámpù yẹn, ká wá gbégbé sí ayé tá a gbé ní last camp. Kò bu ìkáwa náà. Kọ́lọ́hun kó san wá lẹ́san rẹ̀. Gbogbo ohun tá a bá ná, tá a ná nítorí Ọlọ́run. Abẹ́ Ọlọ́run ọba àlékè ọlá. Kọ́lọ́hun bá fi dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ padà fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa. Àwọn èèyàn ò ṣàmì. Ẹ ṣàmì dáadáa o. Ẹ tún àdúrà tí ẹ rí yẹn ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn ni. Àwa tá ń ṣàdúrà. A ò ní jogún àbámọ̀, a ò ní pòfo. Àmín. Gbogbo ìṣòro ayé wa ó ti. Allah ó ti bòdò lọ, ó ti bòdò lọ. From the high table, wọ́n ti send ẹ ṣeun, ó ti. Okay, from the high table, ẹ bá ń gbọ́ lọ́n tóbi dáadáa. Allahu Kabirullah. Allahu Akbar. Sisters, I'm now becoming happier. I've just received an information. Ẹnìkan ní èmi ò ra one slot. Mo fẹ́ kọ lẹ́tà sọ́lọ́run. Mo fẹ́ retí orílẹ̀-èdè. Wọ́n wá gba 50. How many slots? Ẹnìkan wá ní òun fẹ́ kó slot mẹ́wàá, wọ́n fún wa ní 100,000. Allahu Akbar. Ẹnìkan náà tún wá ní èmi ò lágbára púpọ̀, owó pọ̀, ṣùgbọ́n èmi náà fẹ́ kọ lẹ́tà sọ́lọ́run. Wọ́n láwọn retí lọ́dọ̀ Ọlọ́run, orí àgbàyanu. Wọ́n láwọn mú 5 slots. That is 50,000 naira. Kabirullah. I'm becoming happy. Ó yá, ta ló tún fẹ́ kọ lẹ́tà sọ́lọ́run? Mo ń retí oore o. Mo ń retí oore. Mo ti lẹ́tà sálọ o. Èmi ń retí oore. Èmi ń retí oore. Ṣẹ́yìn ń retí oore. Àwa ń retí oore. Àti kọ lẹ́tà sálọ o. Àwa ń retí oore. These accounts there for you to send. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ọba àlékiọlá, ọba tí ń sọ nílẹ̀ sàn rí, àbá wa sàn nílẹ̀ sàn rí. Àmín. Gbogbo tó ń dùn yín lọ́kàn Ọlọ́run máa ṣàbà yín ṣe. Àmín. Wala la hawla wala quwwata Illa billahi Allahumma inna al-aliyyil nas'aluka azim. bi anna nashhadu annaka anta Allah Àmín. la ilaha illa anta al-ahad as-samad Àmín. allazi lam yalid wa lam yulad Àmín. wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Láì àlíù làásì. Ẹ lè gbé máìkì yẹn lẹ̀ ṣùgbọ́n kẹ́ tó lọ, àwa tún fẹ́ fi nǹkan kan ṣọ́ọ̀kì yín létí. Naam, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for his mercy and for making today's program a reality. Can we all say alhamdulillah rabbil alamin? Actually, I just want to add to the donation that has been going on since. The committee for today, the Ummahaat committee, we sincerely want to appreciate them because ordinarily, aside from the fact that they generated money for this program, they also put it upon themselves to generate for AGCD. Allahu Akbar. And as a result of that,
they generate a total amount of 200,000. Allahu Akbar. However, 200,000. my dear sisters, Okay. that 200,000 was ordinarily meant for your souvenir after this program. Allah. However, Yoruba man ní anything kò bá lé, ó máa lé nǹkan. And we felt that nǹkan tá à ń lé òun náà ní DCD. So they all put the money into that. I hope we all agree with them. So if we are going without our souvenir, ẹ mọ̀ pé àwọn náà fi ṣètò náà fún wa ni. Kí a bí Allah subhanahu wa ta'ala kó bá lé wọn kó lé wọn Jazakumullahu fún nínú khairan. àánú àti ìkẹ́. Ẹ ṣeun. Allahumma Wa jazakumullahu alaikum khairan. assalam wa rahmatullah. So, because of time, those cash collected, when collected, it will be announced, inshallah. We want to use this medium to call on our. Is Sister Romla Bello here? Sister Romla Bello, are you here? Are you? If you are here, please signify. I want to be sure. We recognize and welcome our mothers, Ajia Khadija Adebowale, Ajia Badru, and Ajia Basira Abdulhamid. Thank you for coming. Jazakumullah khairan. And we also recognize the presence of our spiritual mother of the day, Imprani, the former National Amira of Al-Muminat, Hajia Nimatallah. Now, you are all welcome. Jazakumullah. Last one, our Ta'ala reward you. So, inshallah, we'll move straight. Yes, our own one and only Yadini, yes. We move straight to the second lecture, which is going to be fast spent. Joe, endure a little more, inshallah. Our second lecturer has promised to help us manage very well, and I'm sure, inshallah, she will try her best. Joe, it's just those of us that have left the hall for the market. Please, for Allah's sake, come back into the hall. For Allah's sake, please. Let us honor this occasion and honor the lecturer. Please, for Allah's sake. Lecturer Wani audience. He has done a lot to prepare for this lecture, and the only honor we can give her is to listen while she's speaking. Jazakumullah khairan. Mariam Eshiloku. Yes. She Eshiloku ti Abuja Senate. You're welcome. Mothers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, we thank Almighty Allah. So, inshallah, in the next 30 minutes, we're going to be talking about self-care. And I know we're about over to the topic. The journey to wellness. Wellness, okun abi, okun fara. So our journey to wellness, we're going to be talking about our journey to wellness. Báwo àwọn nǹkan wo ló yẹ ká máa ṣe? Àwọn ìwà wo ló yẹ ká máa hù kí a lè ní okun lára kó lè já sí wípé a ní máa lẹ́ẹ̀kan first lecturer wa ń bá wa sọ nípa devoted dynamo ẹni tó yẹ pé tó bá pè síṣẹ́ níbí ó máa jẹ́ ẹni tó bá pè síṣẹ́ níbí ó máa jẹ́
apart from the fact that a ní conviction pé mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ yẹn ìgbà míì ọkàn máa fẹ́ ṣùgbọ́n ara ò ní fẹ́ so wọ́n ti wá sọ fún wa bọ́kàn ṣe máa fẹ́ ìtawà fẹ́ sọ́nsìn òun ni bára ṣe máa fẹ́ so our journey to need láti. Okay, so let me just. So a máa bára wa sọ̀rọ̀ nípa bá a ṣe lè live healthy lifestyle ìgbésí ayé to live a healthy lifestyle then we are going to be talking about components of healthy lifestyle tá a bá ń sọ pé healthy lifestyle àwọn nǹkan wo ló kó sínú then báwo la ṣe bẹ̀rẹ̀ gangan wọ́n ti máa sọ pé ká jẹun dáadáa irú oúnjẹ wo ló yẹ ká máa jẹ then a máa notice pé tá a bá ti ń dàgbà especially for those of us who are over 30 àwọn àìsàn kan wọ́n máa wà tó yẹ pé wọ́n máa fẹ́ máa yọjú bíi high blood pressure diabetes àwọn nǹkan wo la lè ṣe tá a fi lè kọ́ ọ̀bẹ̀ àbí tá a fi lè kọ́ ọ̀bẹ̀ is that we want to prevent it and the best thing ó ní pé ká tiẹ̀ prevent ẹ̀ kó má ṣẹlẹ̀ rárá débi pé a máa wá ògùn sí fún tá a máa lò lẹ́yìn ìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ so èyí tó máa fi yanjú slide ẹ̀ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú no spend. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan wo ni healthy lifestyle kó sínú when we talk about healthy lifestyle what are the components the first one is nutrition àwọn oúnjẹ tí a máa jẹ and I do tell people mo máa sọ fún àwọn èèyàn pé 80% of our 80% of it is nutrition and diet nítorí pé ordinarily nutrition àwọn nǹkan tó ń jẹ in computer we say gigo garbage in garbage out it is what to put into your body nǹkan tẹ́ bá ń jẹ sẹ́nu òun ni àwọn nǹkan yẹn ló máa send messages àwọn cells ara wa tó máa fi sọ pé okay nǹkan báyìí ni ẹ mọ̀ pé nǹkan tẹ́ bá fi sí ẹnu tẹ́ bá fi sára òun náà ni ara yín máa gbé jáde fún yín and that is why everything we are going to be talking about is going to be 80% of nutrition 20% of every other thing. Kí wá ni àwọn every other thing yẹn? Nǹkan méje ló kó sínú alákọ̀ọ́kọ́ òun ni nutrition tá a ti sọ yẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni exercise like we need to be okay. Next slide please. So healthy tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa healthy lifestyle ó kó sínú àwọn ìwà ni mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn ìwà tí a máa wò láti promote pé kọ́ lè pè wá lẹ́yìn ká lè jẹ́ kọ́ lè pè wá pé òkè ẹ̀yin iṣẹ́ ìkan ká lè jẹ́ and then kó tún lè dẹ́kun àwọn àrùn máa ń wà lára ní bá ti bẹ̀rẹ̀ sí àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe at the right time then ó tún máa ń kó sínú àwọn healthy behaviours àwọn ìwà tó ti yẹ ká máa wò àtàwọn choice tá a máa make lóòótọ́ tá a bá wá láti family tó yẹ pé bóyá wọ́n máa ní blood pressure àbọ̀ máa ní diabetes not your fault pé family tí mo ti wá diabetes wà ń bẹ̀rẹ̀ àbí high blood pressure but you have a choice to either continue that trend of also coming down with diabetes or saying that no I won't and látara bẹ́ẹ̀ òun ni àwọn nǹkan tá à ń jẹ even any doctor that is giving you a medication or anything tó bá sọ pé nǹkan tẹ́ máa lò sí àwọn àrùn yẹn ni àwọn àrùn fún yín láwọn oògùn the best way to curb any disease or any dietary restrictions. So next slide, please. We want to go very fast, please. So àbíkí máa sọ lọ́bùtà. So mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní healthy nutrition nǹkan tá a bá jẹ òun ló kó 80% sínú. A máa ṣe every other thing o ṣùgbọ́n nǹkan tá a bá jẹ sẹ́nu yẹn òun ló máa fún àwọn cells wa ní àwọn nǹkan tá a fẹ́ kó ṣe. Number 2, hydration. Please, we need to drink a lot of water. Nígbà tó yẹ pé ara wa gan fúnra wa 60% of our body is made up of water. So gbogbo àwọn nutrition tá a máa ń sọ yìí náà ipe kẹ máa jẹlé ó máa fún yín ní vitamin ó máa fún yín ní mineral àwọn vitamin and mineral yẹn ìmọ̀ tá a bá ń jẹ àwọn oúnjẹ tó máa fún wa omi tí a mú yẹn òun ló máa gbé àwọn nutrients yẹn lọ sáwọn cells tó ti máa ti ṣiṣẹ́ so proper hydration at least aim for 2.5 liters of water a day then regular exercise àwọn míì máa sọ pé àwọn tó sanra náà kó máa ṣe exercise even when you are slim shady beautiful you need exercise because you need to remain very active and your ó máa ń help cardiovascular system nígbà tó bá
exercise èmi ò lè lọ sí gym kò dìgbà téèyàn bá lọ sí gym kéèyàn jí láàárọ̀ kéèyàn yẹn náà just ó máa ń help stress management a máa ń pè nǹkan kan ní cortisol is the stress hormone most of wa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní pé ṣe rí a ní chronic stress the fact that pé gbogbo ìgbà ara wa máa ń ordinarily ó yẹ ká ara wa máa wá sí rest ara wa ti wà in a state of rest and cortisol hormone is so high and when cortisol hormone is high ìgbà ilé máa rí pé ifá àwa gan máa ń mọ̀ ìgbà míì a máa sọ pé month yìí mo ti ṣiṣẹ́ jù mo ti stress ara mi jù torí ẹni period mi ò ṣe wá àbí torí ẹni period mi ṣe tètè wá so cortisol hormone yẹn ó máa ń affect our fertility hormones and if cortisol hormone is high àwọn nǹkan míì tó yẹ ká ṣe output wa stress management is another component adequate sleep mothers let's aim for at least 6 hours of sleep wọ́n mọ̀ pé ó yẹ afẹ́ṣe lè afẹ́ṣe tọ̀hún ṣùgbọ́n ṣe rí there is this thing we call circadian rhythm a máa jí láàárọ̀ a máa wà energetic afẹ́ṣe iṣẹ́ then tó bá ti ń di ọwọ́ alẹ́ ẹlòmíì gan ọmọ pẹ̀lú abẹ́dì ẹ̀wọ̀ tó yẹ tílẹ̀ bá ti ń ṣú báyìí ó ti máa sùn because nǹkan tó lọ́wọ́n bá bóyá ọlọ́run bá ti ṣètò ẹ̀ nìyẹn ọlọ́run bá náà lè sọ fún wa náà kúrò ní pé òun ti ṣe the form of rest so why do you want to rest adequate sleep is important then dietary supplements a lè kó yẹn kù dietary supplements vitamin D vitamin C magnesium so ìgbà míì wà tẹ́ pé tá bá ṣe ń dàgbà sí àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ kò ní máa fún wa láwọn vitamins and minerals tá a need yìí mọ́ nítorí ẹ̀ a ní láti supplement láti lo àwọn bíi vitamin D magnesium àwọn ẹ̀kọ́ tó yẹ ká mọ̀ ni pé àwọn supplement yìí they are only supplement wọ́n máa ń pè é supplement so wọ́n kàn supplement oúnjẹ tó yẹ ká máa jẹ ni àwọn kan ní the main thing so ẹlòmíì máa sọ pé so far tí n bá ti ń lo bico tí n bá ti ń lo it is important that oúnjẹ yẹn gangan only the first thing and then meditation and gratitude so in the previous slide a sọ̀rọ̀ nípa being in a state of good health is also about being in a state of good mental health especially àwọn obìnrin ẹlòmíì bó ṣe jókòó sí ibà ìsìn oríṣiríṣi kan láti rò bí mo ṣe máa délé tí mo ṣe máa prepare and because of that we need to practice meditation ara ni máa rántí ọlọ́run ọba yìí máa rántí purpose wa on earth àti gratitude ká máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba fún oore tó ṣe ká má máa wo ẹlòmíì pé because there is no greener grass outside it is how you water your grass ìwọ náà tó wà láyìíká ẹ̀ ìwọ náà bomi sí tó bá bomi sí wàá rí pé ó máa green ó máa dùn wò next slide please. Anybody want to? Okay, so start your journey to wellness by nutrition. Gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ, take care of that 80% which is nutrition. Àwọn èèyàn tó mọ̀ mi àtẹ̀mí gan fúnra mi, I have gone through this stage tó yẹ pé oúnjẹ lásán pẹ̀lú àwọn àrùn especially delayed fertility àbí ẹni tó ń wá ọmọ àbí ẹni tó jẹ́ high blood pressure gan pẹ̀lú oúnjẹ lásán. Colourful diet. Kí ni mo mean by that? Gbogbo alámọ̀ nípa healthy diet at primary school gan-an ti ń kọ́ wa wípé 6 classes of food that gives balanced diet. Ká máa make sure pé àwọn oúnjẹ tán now people will say that títí ẹ̀rọ máa bá ní ká máa jẹun bí àwọn òyìnbó àwọn oúnjẹ òyìnbó no àwọn oúnjẹ tá à ń jẹ yìí náà àwọn ẹ̀bà àmàlà ewédú ẹ̀fọ́ rírò tá à ń jẹ yìí náà àwọn náà ní understand sọ̀rọ̀ nípa cauliflower broccoli and all that o àwọn oúnjẹ wa yìí náà àwọn náà ní healthy meal so the healthy balanced meal a máa sáré explain pẹ̀lú 6 classes of food àwọn classes of food tó wà gbogbo àná la mọ̀ àmọ́ carbohydrates normally tabajà àwọn carbohydrates àwọn oúnjẹ bíi rice bíi iṣu ṣùgbọ́n nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nínú ìyẹn ni pé ẹlòmíì ó wá lè jẹ́ pé bóyá rice yẹn ló máa wá dá jẹ the issue with carbohydrates is that we have something we call the good carbs and the bad carbs téèyàn bá fẹ́ jẹ iṣu for example àbí téèyàn bá fẹ́ jẹ rice kéèyàn jẹ pẹ̀lú àwọn other things tó máa fún yàn ní nutrients like vegetables so kéèyàn má kàn máa jẹ ẹlòmíì nínú wa maybe it's just ó ti mọ́ wa lára pé tá bá jẹ rice láàárọ̀ à jẹ bread lọ́sàn-án tó bá tún dalẹ́ tá bá tún wò rárá kí la tún fẹ́ jẹ ọ́ àtún lọ kẹ̀bà mọ́lẹ̀ so eating àwọn class of food yìí I need láti balance wọn ètò ẹ̀ láì sọ pé healthy balance a kàn lè máa jẹ one class of food
If you eat only one class of food, ara wa máa kò àwọn other class of food tó yẹ kó fún wa lókun, ara kò ní fún wa ní get nǹkan tó yẹ ká get from it. So a sọ̀rọ̀ nípa carbohydrate, protein náà ó wà very important. Now every part of our body òun ló contain protein. Irun wa, skin wa ó ní protein in form of amino acids. So tá a bá ń jẹun náà, it's important that we add proteins to our meals. Next slide. A máa divide wọn sí méjì. A máa pè kan ní macronutrients yìí o na carbohydrates, proteins and fat and oil. So láti sọ̀rọ̀ nípa protein àbí agbègbè alámọ̀ protein, ẹja, ẹran. Ká má sọ pé ẹyin kọ́ ló ń jẹ tó bá ṣàtijẹ rice tó ti yó. Let us try as much as balance it. And one thing about èèyàn kan sì ó sọ fún mi pé okay ọmọ mi kò kí ń jẹun tí bá ti gbóúnjẹ lọ fún ní school báyìí gbogbo ẹ̀ náà ló máa gbé wá. Tí bá gbé rice fún tí mo bá fẹ́ yín sí màá tún fún ní fruit ó máa jẹ yín yẹn ó máa jẹ tí bá tún fún ní bóyá bíi ó máa jẹ ṣùgbọ́n kò jẹ rice yẹn tán ni. Sometimes àwọn we eat more than our body needs. So àwọn nǹkan tó ṣe ó aláǹfààní nínú àwọn oúnjẹ ẹ̀gbọ́n ó ti jẹ́. So the fact that pé ẹ lọ́mọ yóò kì í jẹun ẹ fún ní fruit oúnjẹ fruit ó dá ẹ máa fún ní àwọn vegetables oúnjẹ yẹn náà kí ló wá kù tó fẹ́ máa jẹ. So fat and oil àwọn fat and oil àbí kéèyàn máa fi epo kéèyàn máa fi dáná àbí kéèyàn máa fi. Then one mistake táwọn àgbàlagbà míì ló wá máa ń ṣe ni pé wọ́n máa ní mi ò fẹ́ jẹ epo sọ pé epo máa fún mi ní cholesterol. But do you know that tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa vitamins and minerals tá bá ń jẹ ẹ̀fọ́ for example tá bá sè ẹ̀fọ́ there are some vitamins we call fat soluble vitamin A, D, E and K. Tí ẹ bá fi epo sè ẹ̀fọ́ yẹn àwọn vitamin yẹn wọn ò ní lè wà absorb sára. So the only thing we advise is that just use healthy oils. There are a lot of healthy oils. Palm oil is an healthy oil. We have epo oil tó yẹ pé wọ́n wà healthy instead of going no oil at all because we have seen people say oilless vegetable, oilless this, oilless that. But oil is also important because it is from that oil that àwọn hormone obìnrin ó máa wà produced from that oil. Ìwọ wá sọ pé o jẹ oil so you see that there is a discorrelation. Then àwọn micronutrients, àwọn vitamins, fruit and vegetables. So ká má wà picky ká má sọ pé èmi ò ń jẹ àwọn salad yẹn ẹran lámọ tí ń jẹwé èwo ni salad but it is very in fact èmi náà wà bẹ́ẹ̀ I used to be that until I went outside of Nigeria and mo rí pé salad yẹn in fact is a part of it. And àtìgbà yẹn náà èèyàn tí wọ́n á wò pé àwọn kìíní ìṣara láǹfààní bẹ́ẹ̀ sì ni ṣe wọ́n. Then àwọn minerals we have iron, zinc. Now calcium òun ṣẹ́rí àwọn obìnrin ara nǹkan tó máa ń fà tẹ́ pé at the end of our over 40 a máa come down with osteoporosis, arthritis. Calcium wa sometimes is very ó wà kí n get enough calcium àbí enough of these ions. Tá a bá lóyún sínú placenta yẹn ó máa lọ sínú àwọn egungun àwọn joint wa báyìí ibẹ̀ làwọn calcium wa máa ń wà àwọn calcium deposit. Ọmọ tó ń grow ó máa lọ mú tiẹ̀ pé ìyá tó bá jẹ calcium tó bá jẹ calcium wọ́n ló mọ̀. Tó bá di end of maybe téèyàn bá ti parí ọmọ bíbí èèyàn máa come with all those symptoms which they are avoided. So next slide please. So what is unhealthy eating? Tá bá sọ̀rọ̀ nípa healthy eating àti sọ̀rọ̀ unhealthy eating náà. It's just when you are not eating enough food that gives you nutrients. Nǹkan tá a fẹ́ gbà nínú oúnjẹ tá à ń jẹ gangan òní nutrients tó ń jẹ ẹ máa give. Next slide. So now, why is healthy eating important to you? Who knows that eating healthy is a commandment from Allah? Like tabaso wey afebe sini ma jẹun and Allah says in Surah Al-Baqarah, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati mimma razaqnakum." Eat from the good things we have created for you. Allah did not say just eat. And when we say the tayyiba means it could be pure too, right? Now it's in two ways. It could be that I won't get àti mọ̀ pé eléyìí haram ni àti mọ̀ pé eléyìí halal ni. Ká make sure pé èyí tó jẹ́ halal òun là ń jẹ. And èkejì ni pé ká jẹ oúnjẹ from its purest form.
Okay, ṣé gbogbo ala mọ̀ pé even in the time of the prophet sallallahu alaihi wasallam gbogbo àwọn shoprite bread bọ̀kú bread tá a máa ń jẹ yìí kò sí láyé ànábì sallallahu alaihi wasallam mọ̀ pé Sallallahu alaihi wọ́n torí wasallam. shoprite kò sí láyé ànábì, but what I mean is that àwọn processed flour tó máa fi ń ṣe àwọn bread yẹn during the time of the prophet sallallahu alaihi wasallam wọ́n máa mú àwọn grains tó fẹ́ fi ṣe bread yẹn wọ́n máa lọ bó ṣe máa fi ṣe bread yẹn ṣùgbọ́n láyé ìsìn gbogbo àwọn grains yẹn lẹ́yìn tó bá mú gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣe àǹfààní lára ẹ̀ wọ́n ti yọ́ dànù nǹkan tó máa kù fún wa òun náà ni flour tó wà ń bẹ̀ tá a máa fi ṣe bread, so it is important that we eat food in their purest form. Eléyìí náà ó tún àwọn ká lọ àbí ká mọ àwọn tó ń pa ẹran ní halal way ká ra ẹran ó better than no I just want to buy canned beef, I want to buy gbogbo àwọn nǹkan tá a máa ń wò pé àwọn oúnjẹ òyìnbó tá a máa ń jẹ yẹn gan ó better kéèyàn jẹ local food. Now oúnjẹ tó yẹ pé ó ti kúrò ní farm ó ti wọnú factory ó wá jáde nǹkan tó ń jáde ń bẹ̀ kò ní 10% of oúnjẹ ní kí ni mo mean potato ń sìn tá a bá ra potato lọ́jà a ti mọ̀ pé potato lára a ti mọ̀ pé tá a bá ṣe potato máa fún wa ní vitamin B6 a dẹ̀ máa jẹ sára ṣùgbọ́n tí potato wọnú factory wọ́n á fi additives sí wọ́n á fi sugar wọ́n á fi fat wọ́n á fi unhealthy things sí téèyàn bá jẹ ó máa cause inflammation sára, so it is important in its purest form. Next slide. So now why is healthy eating important? I must say healthy eating is very important. Ó wà important because ó bẹ̀rẹ̀ látọmọdé ni ọmọdé mi we see malnutrition in children. It's not pé ọmọ yẹn ò jẹun o but àwọn nutrient àwọn nǹkan tó yẹ kó ṣe ọmọ yẹn láǹfààní nígbà míì kò ní sí nínú oúnjẹ yẹn. Then as adults náà tá a bá ń jẹ àwọn oúnjẹ tó yẹ pé ó máa fún wa lókun àwọn the whole foods tó máa fún wa lókun àtàgbà ó máa prevent disease, and even téèyàn bá padà wá come down with that disease. We have seen nutritional intervention to high blood pressure, to diabetes, to every other disease téèyàn lè sọ including cancer. So now healthy food náà ó tún máa ń fight inflammation. So ó ní ìkọ̀kọ̀ tá a máa ń pè ní inflammation gbogbo orí ń ro mí ẹ̀yìn dùn mí yẹn inflammation la máa ń pè. Now ọlọ́run ọba ti dá ara wa pé kó utilize vitamins ó rí pé èèyàn jẹun okay oúnjẹ tẹ́ni yìí jẹ ó máa break it down vitamin lélẹ̀ á gbà minerals lélẹ̀ á lò protein lélẹ̀ á mọ bó ṣe máa ṣe ṣùgbọ́n tá a bá wá ń jẹ àwọn oúnjẹ kan tó yẹ pé ó kàn máa fún wa lágbára ni kò ní fún wa ní nutrients, we call them zero nutrient high calorie foods. Irú ń sìn tẹ́bi bá ń pààyàn sí téèyàn jẹ gálà téèyàn tún mu kóòkì sí èèyàn máa dìde náà èèyàn máa lágbára ṣùgbọ́n nǹkan tó wà ọlọ́run ti dára pé vitamin ló fẹ́ mineral ló fẹ́. You are not giving your body that ẹ wá pé coke àti kìíní lè yàn mu ara wa máa wà confused kò mọ nǹkan tó máa ṣe pẹ̀lú coke àti fanta tẹ́ ń fún ẹ o ó máa wá lọ activate kankan tá à ń pè ní interleukins. Those interleukins will now start to fight your body cells. At the end of the day, you now come down with inflammation. Now, ẹ jẹ́ kí n explain inflammation fún yín. Bí kí n fọwọ́ mi gbá ibi báyìí sí, ó máa dùn mí gan àbí? Ìgbà míì ó máa ro mí, ìgbà míì ó lè jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ gan máa jáde ń bẹ̀. Now, imagine something like that happening in your body every time. Kì í jẹ́ pé máa rí níta o, bọ̀ ó ń ṣẹlẹ̀. Irú ipò wo lẹ́rù pa ara ẹ̀ lè jẹ́. So it is important that gbogbo àwọn nǹkan tá a bá fẹ́ jẹ, let us make a mental evaluation of pé okay oúnjẹ tí mo fẹ́ jẹ iṣu wà ń bẹ̀ ó máa fún mi ní carbohydrate, ẹyin mo ti fẹ́ yín sí ìyẹn fún mi protein, mo ti fọ òróró tó wà healthy dín ó máa fún mi ní fat and oil. Okay nínú ẹyin tí mo ṣe yẹn mo ti rẹ́ àwọn ata àtàlùbọ́sà sí àwọn vitamins kọ̀ọ̀kan máa jáde ń bẹ̀ mo tún wá mú pẹ̀lú milk àbí yogurt ó máa tún fún mi. So gbogbo ìgbà tí a bá ti fẹ́ jẹun ká ṣáà máa mọ̀ pé nǹkan tí oúnjẹ yẹn fẹ́ fún wa at that time ó wà very important. Next slide, please. Next slide. So whole foods are better than processed food. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa healthy food, òun ni mo ṣe gbélé síbẹ̀ pé gbogbo wa náà ṣàrí. A rí fried rice, a rí jollof rice. Ní pé bóyá cabbage, cauliflower ní ká máa jẹ. It is this same food tá à ń jẹ. However, tá a bá wà wò á rí pé pẹ̀lú pé ẹnìyẹn rice wà nínú abọ́ yẹn. Salad náà wà bẹ́ẹ̀ tá a bá fẹ́ lo salad kò compulsory ẹ̀fọ́ náà
ó máa fún wa ní vegetables àwọn vitamins tó wà ń bẹ̀ chicken wà ń bẹ̀ a lè má jẹ gbogbo ẹ̀tọ́ bó ṣe wà báyìí o ó lè jẹ pé ẹyọkan la máa jẹ but even tó bá yẹ pé ẹyọkan náà la jẹ a jẹ chicken a bá jẹ chicken. Next slide please. So to prevent metabolic illness a máa wò pé okay ó ti ń sọ̀rọ̀ nípa nutrition yìí báwo la ṣe lè jẹun a ti rí àwọn èèyàn tó yẹ pé they are diabetic they have high blood pressure no you don't need to use medications for life. Their dietary supplement their dietary the way tẹ̀ ṣe máa jẹun tó yẹ pé ó máa curb àwọn àìsàn ẹ jẹ́ kí n fún yín nìkan irú téèyàn bá ní high blood pressure sìn if you start your day with apple cider vinegar every morning everybody that knows me knows how I will still talk about apple cider vinegar ó máa help láti lower blood pressure and also for somebody with diabetes ẹ̀fọ́ ewúro ó wà lára àwọn nutritional intervention fún diabetes tó máa ń ṣe ara ní àǹfààní. Next slide. We are done. Almost done. Okay, so àti wá bọ́ sí àwọn habits àti wá fẹ́ pé 40 àbàtì ẹ̀ tí wá pé 40 àwa tí wọ́n tábà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pé 40 àbí tábà ti ń súnmọ́ 40 ó ní nǹkan tá a máa ń pè ní metabolism so our metabolism actually slows down kò dàbí ọmọdé sìn tó bá jẹ sweet tó máa fi sáré síbi tó máa fi sáré sàn ó ti jo sweet ọ̀hún tán ṣùgbọ́n àgbàlagbà tó bá fi lè dán the same sweet ọmọdé yẹn jẹ o ó máa dúró sáré rẹ̀ ni àwọn nǹkan yẹn náà ló dẹ̀ máa ń fa àwọn àìsàn tá à ń sọ yìí so now instead of even tá a bá ti dé 40 gan instead ká dúró dé 40 let us start those healthy habits healthy eating from now. Next slide. Now the mistake you should avoid as soon as you reach your 40s unhealthy eating kàṣẹ sọ highly processed food eat food in their purest form tá bá ń jẹ potato ká mọ̀ pé potato là ń jẹ. àti pariwo ṣé tó ló ń jẹ yẹn ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká túbọ̀ fọkàn bá láti fẹ́ round up. tá bá ń jẹ potato ká mọ̀ pé potato là ń jẹ tá bá ń jẹ rice ká mọ̀ pé so eat healthy food then àwọn mineral àwọn drink tá máa mu àwọn soft drink please they don't contain anything good for you except sugar and they're going to increase your insulin levels so báwo la ṣe máa jẹ àwọn oúnjẹ dání nítorí ẹlòmíì nígbà mi tó bá ti jáde láàárọ̀ ó tún di lálẹ́ kó tó wọlé so the best thing ni pé then you can go to the office and pack your snacks pack nuts pack fruits so tá bá ti ń wà intentional about packing our foods ó máa ń jẹ́ kí ó máa ease fún wa then irregular BP monitoring àwọn ẹlòmíì wọ́n máa rò pé èmi ò wúgbó ní BP kò sí nǹkan tó kàn mí pẹ̀lú kí n máa check once you are 40 check your BP if you don't have BP issues at all check your BP every month for someone who has BP issue check every week or every other week then irregular sleep schedule ti sọ tẹ́lẹ̀ cherry kò sórun téèyàn máa sùn during the day tó máa dàbí ohun téèyàn sùn lálẹ́ so alẹ́ yẹn gangan lọ́lọ́run fi ṣe fún wa as a form of rest ìgbà yẹn gangan lọ́lọ́run fẹ́ ká sùn so around that time then ká má máa ignore pain àti sọ̀rọ̀ nípa pain ẹ má jẹ́ ká ignore pain o ibi báyìí kan ń dùn mí ó ti wá ń dùn mí láti bí láti ó tún ń dùn mí again ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká lọ sí hospital ká lọ sure pé nǹkan tó ń fa pain yẹn ká mọ̀ dáadáa ká má kàn rò pé ká má kàn fojú kéré ẹ̀ then don't avoid preventive health check tó bá wọ pé health check wà ń bí báyìí àwọn táwọn àwọn òyà náà ń ṣe health check everybody needs an health check once you are 40. Next slide please. Next slide. So this is the last slide. A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn healthy lifestyle tá a lè live to ease menopause. Now from the time ẹ mọ̀ pa sọ̀rọ̀ nípa 40 the other time from the time you are 45 and above you can get into menopause at any time from them. So because of that these are some healthy lifestyle you should live once you are getting into menopause. And nǹkan tó dẹ̀ máa ń fa symptom of menopause ó ní pé there is this hormone called estrogen. Estrogen is an hormone that nígbà téèyàn bá ṣe ń bímọ lọ́wọ́ òun ló máa ń jẹ́ kí èèyàn lè release egg tá a máa ń pè ní ovulation òun ní estrogen ṣùgbọ́n àti pé àwọn ovaries ló máa ń produce estrogen yẹn ṣùgbọ́n téèyàn bá ti ń dàgbà téèyàn bá ti ń wọ menopause èèyàn lọ́mọ téèyàn máa bímọ so kò sí ovulation mọ́ estrogen hormone yẹn ó máa wá drop so the drop in estrogen hormones òun ló máa ń fa
menopausal symptoms like hot flashes, irritability, and all that. So, what are the things you need to do? Kaje healthy palate. Let me just go through this. This is the last slide. So let's eat healthy and balanced meals. How about, of course, then eat enough proteins. Sherry protein, you are very important. Mo tún padà sórí protein. Ó wà very important because tábà tí estrogen yẹn tó bá ti drop gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ, ó máa weaken ara wa, bone, ó máa weaken our bones àti body mass. And because of that, ẹlòmíì tábà ti ń dàgbà, ó máa rí pé ó máa shrink. So to avoid that, you need protein, even as an adult. Let me àgbàlagbà gbọ́dọ̀ jẹ́jọ́ yín kan lọ o. Ìtókù ó máa jẹ́ wastage. Ìfẹ́ àgbàlagbà lè jẹ́ up to 3 eggs or 4 eggs gan in a day because protein yẹn òun ló máa build the muscle mass tí ó fi ní jẹ́ kí èèyàn máa shrink bí èèyàn ṣe ń dàgbà. Then eat high fiber food. Ẹ̀mọ̀ kí mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé the difference between a good carbohydrate and a bad carbohydrate is when it contains fiber. Then sugar intake, sugar àti ń dàgbà, especially for over 40. Sugar yẹn fílẹ̀ fáwọn ọmọdé, àbí just take it in minute quantity. And there are sugar replacements too that you can use. Then consume healthy fats and oil. Then àwọn oúnjẹ nìyẹn. Tá bá sọ̀rọ̀ nípa lifestyle, àwọn behaviours tó lè ká máa. First is to maintain healthy weight. Now, when I say healthy weight, it means that you need to know your body mass index, what is suitable for you. In my session, most of the time, your obesity is not my obesity. Somebody is 70 kg, for example, and is on her own ideal weight. Another person is even that 70 and maybe overweight. So it is important to know your own ideal weight. And apart from that too, it is also important to note that being overweight or being obese, ó kàn máa ń predispose èèyàn sáwọn disease yẹn kò ṣe pé òun gangan ló máa ń fà. Ẹlòmíì tó yẹ pé slim shady beautiful ó ní high BP ó ní diabetes, so it is just important to know your ideal weight. Then try stress reduction techniques, get consistent high quality sleep. Ohun yẹn ẹ má compromise ẹ rárá. Like your body is at first at that point, and at that point there are some things happening in your body. Time to love àfẹ́ sọ̀rọ̀ jù. But it is important that you don't compromise sleep. Gbogbo àwọn nǹkan téèyàn ń rò téèyàn ò fi sùn yẹn àbí téèyàn ò ṣe téèyàn ò fi sùn yẹn, gbogbo àwọn nǹkan yẹn máa padà take care ara ẹ̀. So don't compromise your sleep. Take care of your gut health. Gut health is. Now, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dáhùn sálámọ̀ mi o. We can all see the energy and the stress. 2 points, péré ló kù kan make. Just the last 2 points. But I've decided to interrupt her for a positive reason. Nǹkan tó ń bá wa sọ yìí, something that is very important. A mọ̀ pé a ti gbìyànjú, we have tried. But ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ ló níṣẹ́ o. Please, for Allah's sake. Ṣáde wọ́n ṣe ń stress ara wọn for us to be able to get that message. I want to appeal to us. We are almost at the end. Ẹ jọ fún àwa tá à ń jẹun, mo sọ pé oúnjẹ yẹn ó ń lọ dáadáa. Ẹ má jẹ́ ká pariwo for the sake of Allah. Already she has stressed herself, stressed her voice. She's under pressure to finish, and she's trying her best. Please, for Allah's sake, ẹ jọ jẹ́ ká dákẹ́, so that these last 2 points that she's trying to make, almost all of us here, we are over 40. Many of us are over 40. Yes, so And this thing she's saying is important to all of us. Àti above 40 o, àti 40 o, àti below 40 o. Àti 35. Àwọn grandma wà láàrin wa. Please, for Allah's sake, ẹ jọ̀ọ́. Àwa tá dúró tá ń sọ̀rọ̀ yẹn. Please, that sister, for Allah's sake, let us sit down. Please. I don't want our lecturer to stress herself again. Ẹ jọ̀ọ́. Ìwọ̀nba few seconds wọ́n fẹ́ fi ṣe tán yẹn, ẹ jẹ́ kán ṣe with ease. Please, for Allah's sake. Àwọn tá dẹ̀ ń pín oúnjẹ yẹn náà, please, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe in a way that it wouldn't cause any distraction. Ẹ ṣé. So next thing there is to take care of your gut health.
In fact, Hippocrates says that healing starts from the gut. So when you're even on a healthy diet or you want to start a healthy way of eating, the first place táwọn oúnjẹ yẹn tó máa kọ́kọ́ take care òun ni gut. When we say gut, we mean your digestive system, starting from your stomach, the small intestine, and then the large intestine. So your gut health. And gut health, you know, are very important. Just like I said that when you want to start a healthy eating routine, it starts from the gut. Ẹ máa rí pé ordinarily àwọn oúnjẹ téèyàn máa jẹ, èèyàn máa rí pé kò jẹ́ kí èèyàn feel heavy, ó jẹ́ kí èèyàn feel light. Apart from that, if you know me, like I will still go back to saying apple cider vinegar. Like taking apple cider vinegar first thing in the morning. Tó bá tiẹ̀ jomi lásán lèèyàn mu, just be sure that you are going to the toilet, you are having you are pooing easily. Now, if you use apple cider vinegar, your stomach, your GIT, ó máa ń like àwọn fermented food. So it's not just apple cider vinegar. We also talk about yogurt. So as women who are menopausal, instead of drinking just milk, it is okay to drink yogurt because yogurt has gone through a form of fermentation. Then apart from that, no, our fermented food, apart from the fact that ó máa help inú wa, ó tún máa help to maintain the vaginal pH. We all know that the vaginal pH we have low pH in the vagina, like from 6 to 4 point something. So because of that, all these fermented foods also help. And lastly, please, I'm going to repeat it again, engage in regular exercise. Now, when I say exercise also, I don't mean go and do a gym registration. Of course, you can do gym registration. I think Slim Fit You is here. But walking is a form of exercise. In fact, just walk for 30 minutes daily. Like, I know that you can drive around, but that place, that short distance that you want to drive, just walk. Like, make it an habit of walking 30 minutes daily. You find out that you are more energized, and then your body remains active. So, lifestyle and diet, lifestyle habit and diet, 30 salt calories. It's not oju by yourself, but the fact that we are in a rush. But I know 1 or 2 persons have taken something out of this. And please also remember that you cannot exercise a bad diet. Fact that there is this funny thing of somebody eating pizza so it is important that the first thing you need to take care of is your nutrition. What goes into you? Àwọn èèyàn ló máa nǹkan tẹ́ bá jẹ sínú òun ló máa bring output. Bóyá èèyàn tó fẹ́ jẹ́ devoted dynamo tẹ́ bá oúnjẹ tẹ́ máa jẹ ẹ̀rọ make sure pé àwọn healthy balanced food ni so that ó máa lè bring output léèyàn fi lè tọ́ bá pé Ummahaat yá lè ní fundraising yá lọ́la á lọ. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ń jẹ pé wò mí lè wá kó àwọn oúnjẹ yẹn wà stressful èèyàn wá ń jẹ just anything you see output yẹn náà a máa rí o kọ́lọ̀ ń ṣe nírọ̀ òfin akólúkọ́lá azasta fún ọ sáàmà ìkànsílọ́bà. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to give our second lecturer a special hug. I am full of energy to strive on his path. Can we take that again? The devoted Now, Dynamo. Alhamdulillah. I am full of energy to strive on his path. Àwọn èèyàn ti ń jẹun. Wọn ò wá gbéra mọ́ ẹ̀gbẹ́ bọ́dọ̀ yẹ gbóhùn yìí náà. The devoted Dynamo. Again, the devoted Dynamo. I am full of energy to strive on his path. Jazakumullahu khairan. Now, Second lecturer, let's say Jazakumullahu khairan to her. Jazakumullahu khairan. And I think the message from all she has said is that you are what you eat. Sister Tawakkal Sarumi, you are what you eat. Sister Fatima Badmos, you are what you eat. Sister Rahmat, you are what you eat. What you eat. You are what you eat. So let us watch what we eat. We say Jazakumullahu khairan to our second lecturer. We apologize for far behind her. We are going to take 4 things together now. Number 1, we were given a questionnaire. Your questionnaire for us to take over. Questionnaire wọ́n ní ká dáhùn àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan ńbẹ̀. Please, nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kejì ní pé we are elect donation program. Ẹ mọ̀ pé ìwà ni a gbọ́dọ̀ gba donation.
for this program. Our only mission for this program. The organizers of this program The have woman tried helping us for that should please be alert and be in the about donation here. Want you to go around again to collect donation this time around for this program. Donation yẹn jẹ́ ká máa gba pẹ́ yẹn náà. Then Ramla Bello is Ramla Bello here. Our little girl who wants to give us Bello, please come to the stage. So while come here, my dear girl. While Ramla is going to take the AWE, I'm going to call on our lecturer, our second lecturer to step forward. MSSN Lagos State Area Unit Sister Circle would them one of it will be will be presented by Shiro Hassan. Amira, can you step forward too? Thank you. So Well done. this how what is Baka Himotala. Okay. Ummahaat chapter award of excellence. Message will be taken In recognition of your invaluable contributions, presented MSSNLagos State Ummahaat organ on 26 January 2025, Rajab 1446 AH. Rabbana taqabbal minna innaka alim. May Allah accept it from you and from us. Ameen. Jazakumullah khairan Jazakumullah kaseera. khairan. Thank you so much, Dr. Bakare Nimotala Adefunke. Inshallah, I'll be calling on Hajia Latifa Muhammad Al-Hawal, our one and only Hajia Latifa Muhammad Al-Hawal, to present to us. So that second lecture is like some of us, especially our Talosi market. At this junction during our lecture, I remembered someone who had pity issue, and she was through a group just by diet. Presenting this half of MSSN to Hajia Mari. I'm on behalf of MSSN. We have been award of our loving mother, Mrs. Moriam Shola Before we take it, Sister Bello, inshallah, our daughter, she has been waiting for to give us a nice presentation. Àwòrán kí n tó máa pa á tó ní fọ́ba mi àlá ó ní ká máa bẹ àìmísí mọ́ ṣe bí ọwọ́ àlá kúkú wà ike tó máa bá oníṣẹ́ ńlá bàbá Fátímọ́tà Abdul Sàlátù kó ká wa mo gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi
ohun tó jọ ká fi ríra wọn epo ẹ̀pọ̀ tí ẹ̀ lírí gbogbo abiyamọ tẹwà níkàlẹ̀ yìí ṣàdánkátà fún yín akọni obìnrin àjíǹde ara á máa jẹ́ kékeré obìnrin gúnyán ẹgbà wo bọ̀ ẹ̀jẹ̀ àti bí ìṣáná kíyèsí mùsùlùmí àjùlọ mùsùlùmí ló bí fìwà kẹ́sìn ìkúnwà gbogbo mo fẹ́ ra òlúwàjúmọ́ gbogbo mo kọ̀ lójúnà sí àdá pátápátá nípa ààrẹ abiyamọ ìyá rere làwọn mọ̀ sí ẹbí ará àdúgbò làmúsí ènìyàn nagi jẹ́ rẹ̀ ìbọn kódà ọ̀gá tàbí ọmọ tí ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìbẹ̀rù àlá ni tabariru wọn ọ̀rọ̀ tẹ fún wọn kọjá ní gbàgede ẹ̀yin ìgbìyànjú ní ẹ̀yin tó jí kékeré wípé ẹ mọ̀ wípé kékeré tàbí lọ kì í gbé ìgbìyànjú ayé ìrànà tí kì í ṣe òun àjẹgbé ramọ́ aláòròbí á jẹ́ abánibi tó ti lérè sọ̀rọ̀ tó bá sọ̀rọ̀ mọ́ ní irú wọn ní sọ̀rọ̀ pẹ́ asọ̀rọ̀ sọ́bótò irú wọn ní sọ̀rọ̀ nítorí àṣìṣọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ èwì létí èmi ni Rámlátù Àníkẹ́ dáàmì bàbá tó bí mi lọ́mọ lọ́yà ìgbẹ́tì ọmọ aṣọyẹ kó tó ṣòro jàjà kó pa sí ẹni àbí lọ́yẹ pa. Ògbómọ̀ṣọ́ bá tó bí mi lọ́mọ Ògbómọ̀ṣọ́ ajílété níbi tó ti ń jọ kàtọ́ ọ̀gọ́lé òbí rè láwa. Ọdún ní rere lápìṣẹ à ń tọ́jú ọmọ wa ṣèkẹ́ àwọn ọkọ obìnrin rere làwa ẹ̀yà obìnrin rere ní obìnrin.